Amen. Yeah, we just have to allow the will of God to be done. Amen. Amen. May we hold hands together and pray for one another. Father, we want to thank you as we pray for one another. My Father, we don't want to live like marbles. We don't want to live in silos. Father, you speak about the unity of brethren. You have made us to be our brothers, our sisters' keeper. Father, we pray for one another for complete healing. We pray, Father, for one another, Lord, for your mercy. My King and my Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Father, I pray for my brother and my sister that you grant him or her, Lord, your heart desire. Lord of lords, God of gods, and King of glory. Thank you, the great I am. Thank you, merciful God. Rababakateke rebebendo lebositeke rebobonde. Labrakatiki ribabande lobobositeke re. Liamemendo robobosinda. Father, we bless you. Thank you, Lord. You are God who answers prayers. The Bible says your ears are not deaf that you may hear. Your hand is not short that, Lord, you may bless. Thank you that you have blessed us already. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we have prayed, and the church say amen. Amen. May the church say amen. Amen. Hallelujah. Amen. It's important that we practice a habit of praying for one another, not only in the church. Go botlhokwa gore re tsweletse le re itlwaetse go rapellana e seng fela mo kerekeng. When you learn to pray for one another, Ke ga fela o ithuta gore rapellane. you will even begin to develop love for one another. Ke mo re tla tshimolola go nna le lerato jalo mo go rata ba Can bangwe. I hear big amen? Amen. I just want to check. People at the back, can you hear clearly? Can you hear well at the back? Right. Yeah, you know, the sound must be very good. Amen, Bazalwa. Amen. Right. The Lord is good. All the time. May we rise up and we are going to read the word of God together. A re emeng jaaka ra go bala lefoko la Modimo mmogo. I'm going to ask us to read again what we read last week. Mme ke tla kopa jalo gore re bale seo re se badileng bekeng e fetileng. We are not going to read Genesis, but we are going to read Proverbs chapter 18. Together we'll read verse 21. Mme ra go bala jalo lekwalo la Diane kgaolo ya 18 mme re bala temana ya 21. I know that we read last week, Ke a itse gore re badile mo bekeng e fetileng. but because I want to conclude what we started, Mme go nne ke rata jalo go feleletsa seo re se tshimolotseng. so that to connect well, let's read it again. I'm using New King James Version. It says, Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Loso le bophelo di mo thateng ya loleme. Ba ba ratang go bua ka lone ba tla ja leungo la lone. Shall we pray? Dear Lord, we thank you as we continue to look into the word. Father, the entrance of your word, it brings life. And you are telling us this morning that death and life are in the power of the tongue. Heavenly Father, as you go through the scriptures, we pray that you be at the center of everything. You said in the book of 1 Corinthians, whatever we do, whether we eat or we drink, we must do it unto your glory. So that at the end of the day, you are alone. You must be glorified.
Thank you for the word. May you touch our ears once more again. May you touch my lips as I go through the word this morning. It's not about me. I pray that I disappear so that you appear. I pray that I must go down, decrease, so that you must increase. Bless you, we glorify you in Jesus' name we prayed. Amen. Amen. We may take our seat. Re ka dula mo fatshe. As you know that we started the series titled Developing the Language of Faith for such a time as this. Mme jaaka lo itse re tshimolotse mo tseletsele mo tlase ga setlhogo se sa gore aga jalo puo ya tumelo mo nakong e tshwana le e. This is the third Sunday talking under this theme. Mme ke Sontaga wa boraro re bua jalo ka setlhogo se. And I will continue to encourage those who are not here to purchase the previous 2 CDs. Mme ke tla kopa jalo ba bane ba se teng ba ithekele jalo melaetsa e gatisitsweng ya dibeke tse pedi tse di fetileng. And then last week we looked at Proverbs 18:21 like today, where the word says, death and life are in the power of the tongue. Mme jalo re badile jalo diane mo lefoko le reng leoso le bophelo di mo thateng ya loleme. I am who I am today. I experience what I'm experiencing today based on what I said yesterday. Ke se ke leng sone gompieno ke itemogela se ke se itemogelang sone ka ntlheng ya se ke se buileng maabane. You will be something tomorrow based on what you shall have said today. O tla tshela sengwe ka moso go ya ka se wena o se buileng gompieno. Now, as we speak about developing the language of faith, Mme jalo jaaka re bua ka go aga jalo puo ya tumelo, we look at the key things we need to observe. mme re lebeletse jalo dintlha kgolo tse re tshwanetseng go di ela tlhoko. Can I hear prophetic amen? And we said there are 8 things that we need to observe as we develop the language of faith. Mme ra re go na dilo di le robedi tse re tshwanetseng go di ela tlhoko jaaka re aga puo ya tumelo. Knowing that life and death are in the power of the tongue. Re itse jalo gore botshelo le loso di mo atleng a loleme. Now, last week we looked at 4 of the things that we need to observe. Mme mo bekeng ya e fete re lebeletse tse dinne tsa dilo tse re tshwanetseng gore di ela tlhoko. Number 1, Sa bobedi, we said we need to know that God is watching over His word to fulfill it. re ile ra re o tshwanetse go itse gore modimo o lebeletse lefoko la gagwe go le diragatsa. As I develop the language of faith, Jaaka ke aga puo ya tumelo, this is what I need to observe. ke se ke tshwanetseng go se ela tlhoko. We explain, please get the CD, and we explain what do we mean by this statement, number 1. Re tlhalositse gore goreng jaanong re bua ka molaetsa o. Number 2, we said we need to keep on believing Mme sa bobedi re ile ra re wena o tshwanetse go tswelela ka go dumela. because there will be many distractions as you develop the language of faith. Gonne go tla nna le dikgoreletsi tse dintsi ga o tswelela o aga jalo puo ya We tumelo. also explained number 2. Mme le yone re e tlhalositse. Number 3, Sa boraro, we said what's in you abundantly will come out of you eventually. mme re ile ra re letlepu le le mo go wena ke lone le le tla tswelang kwa For the ntle. Bible says, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Gonne Bibele ya re go tswa jalo mo boteng ba pelo molomo wa bua. Please get CD for yourself. Iponele jalo molaetsa o gatisitsweng. And lastly, last week, Mme sa bofelo mo bekeng e e we fetileng. spoke about to develop a heavenly mindset. Re ile ra re wena nna jalo le mogopolo wa se le godimo. These are some of the things that we need to observe. Tse ke dingwe tsa dilo tse re tshwanetse go di ela tlhoko. As we observe, as we develop rather the language of faith. Jaaka re aga jalo puo ya tumelo. And we said developing the language of faith. Mme re be re re go aga jalo puo ya It tumelo. is not the Almighty God's responsibility. Ga e se maikarabelo a modimo. It is my responsibility. Ke maikarabelo a me. The Bible says the preparation of the heart belongs to man. Bibele ya re go baakangwa ga pelo ke ga motho. But the answer is determined by the Lord. Mme modimo ke ene a tsayang tshwetso ka karabo. Now we are going to continue today by the grace of God. Jaanong ka mogau wa modimo re tle go tswelela. Remember, there are 8
things to observe. gopola gore ke dilo tse robedi tse o tshwanetseng go di ela As we tlhoko develop the language of faith. jaaka re aga puo ya tumelo Number 5, sa bone we need to learn to master our mouths. wena o tshwanetse jalo ke gore o bo itse go tlhokomela molomo wa Tell your gago neighbor, master your mouth. bolela moagisane gore wena o ithute jalo go tlhokomela molomo wa gago I cannot develop the language of faith ga nka ke ka aga jalo puo ya tumelo if I continue to be negative. ga nna ke tswelela jalo go bua dilo tse di sokameng There are many things around us. go na le dilo tse dintsi tse re There dirikanyeditseng are many things we hear from the media go na le tse dintsi tse re di utlwang jalo go tloga mo which bobegadikganyeng may tempt us to be negative on our confession. tseo di tla dirang gore re tshimolole jalo go nna le puo e sokameng jalo I need to master my mouth. ke tlhoka gore jalo ke ele tlhoko molomo wa ka Can I hear prophetic amen? amen We are going to read Psalm 39 verse 1. mme jalo ra go bala pesalema 39 temana ya As we look at key number 5, which need to be observed. jaaka re lebelela jalo gore ke eng se se tshwanetseng go elwa tlhoko The Bible says, Psalm 39 verse 1. To the chief musician, to Jeduthun, a psalm of David, I said, I will guard my ways, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. lest I sin with my tongue. I will refrain my mouth with a muzzle, I will refrain my mouth with a muzzle while the wicked are before me. while the wicked are before me. mo setswaneng ke temana ya bobedi ya re ke rile ke tla tlhokomela ditsela tsa me gore ke se leofe ka loleme lwa me ke tla bofa molomo wa me ka mogala ka moikepi a santse a le fa pele ga me The Bible says David was a man after God's own heart. bebele ya re dafita ke ne le monna yo pelo ya gagwe e ne le mo morago ga modimo This is one of the king who knew how to master his mouth. yo ke mongwe wa dikgosi yo na itse gore ene o tlhokomela jang leleme la gago Saints, we are surrounded by negativities. rona re dikaganyeditswe ke tse di sokameng I bakauleng said we are in the world, ke rile re mo lefatsheng but we are not supposed to behave or even to speak like the world. mme ga re a tshwanela go itshola kgotsa go bua jaaka lefatshe What did you say to yourself this morning? wena o ipoleletse o reng mosong o I need to master my mouth. ke tshwanetse jalo gore nna leleme la ka le nne mo taolong ya Can me I hear big amen, Masawa? amen Now, it is not God's responsibility. ga e se jalo maikarabelo a It modimo is not the Holy Spirit responsibility. ga e se maikarabelo a moya o galalela It is my responsibility. ke maikarabelo a me Can I hear big amen, Bazawa? Amen. Let's also go to James chapter 1. a re eng kwa lekwalong la ga jakobe ke kgaolo ya The ntlha book of James, many times it speaks about controlling our tongue. jakobe nako le nako o bua jalo ka gore tlhokomele magaleme a I will rona encourage the saint to study the book of James mme ke tla kopa jalo ba kauleng ba ithute jalo lekwalo la ga so that jakobe you should learn how to master your mouth. gore re tle re kgone go ithuta gore re ka ela jang tlhokomelomo ya rona James chapter 1 verse 26 says, If anyone amongst you think he is religious if anyone amongst you thinks that he is religious, and does not bridle his tongue, but he is unable to bridle his tongue, but deceives his own heart, but deceives his own heart, this one's religion is useless. this one's religion is useless. ya re mme fa mongwe a itlhoma a direla modimo a Yes. ntse a sa thibele loleme lwa gagwe Yes, mme a tsietsa pelo ya gagwe yes. tirelo modimo ya motho yo wa ke ya lefela I cannot call myself a Christian, ga ke ka ipitsa mokauleng but I mokeresete am unable to control my tongue. mme ke be ke retelelwa jalo ke go laola leleme la ka Can I hear big amen, Basalwa? amen I need to master my mouth. ke tlhoka jalo gore nna ke ele tlhoko molomo wa Saints, there are the diseases of the tongue. go na le jalo malwetse ya loleme One day, by the grace of God, we once spoke about it, but we'll speak about it again. ka mogau wa modimo tsatsi dingwe re tla bua ka seo gape le ga re There tla bua ka are sone the diseases of the tongue, go na le malwetse ya loleme and we need to be healed from that. mme re tlhoka go fodisiwa go tswa mo go I seng am told that in the medical sector,
ke bolelwa jalo gore mo setheong se sa bongaka as the doctors will be making round in the ward in the morning, checking the patients. jaanong ga ba reng dingaka jalo di etse tlhoko balwetse jalo mo mosong Normally, a doctor will ask a patient, ka nako tse dintsi o tla botsa molwetse "Are you well? a o siame Any pain?" a go na le botlhoko And bongwe when the person says, "Yes, doctor," I'm talking about the physician, the medical doctors. When the person says, "I'm well, doctor," jaanong ga motho a raya ngaka mo ra re ke siame normally the doctor won't concentrate on what a person says. ngaka ga e kitla e tsepamisa mogopolo mo go se o se The buang experienced doctor will say, ngaka e na le maitemogelo e tla re "Show me your tongue." mpontshe leleme la gago It is the tongue which will tell if really you're well. leleme ke lone le tla buang gore a tota o siame I don't know if God will ask us when we reach heaven, "Show me your tongue." mme ga ke tsena le modimo o tla re botsa re fitlha ko legodimong gore re mmontshe maleme ya No, rona it's not in the Bible. I'm just thinking loudly. se ga se mo baebeleng ke akanya fela Can I hear big amen about the Lord? Amen. We need to learn to control our tongue. re tlhoka go ithuta go laola maleme a rona Amen, Bazalwa. amen Very, very important as a child of God. seo se botlhokwa jaaka ngwana modimo Parents, we need to speak well concerning the lives of our children. batsadi re tshwanetse go ithuta go bua sentle ka matshelo I a bana ba cannot rona afford to say to my children, "You will never amount to anything." ga go kgonagale gore ke ree bongwana ke re ga o kitla o nna motho a seng Life and death are in the power of the tongue. botshelo le loso di mo maatleng a I loleng am digging a grave for my children while still alive. nna ke epela bana ba ka lebitla ke santse ke tshela We need to speak life into their lives. re tshwanetse go bua botshelo mo matshelong a We bone need to speak the peace of God upon their lives. re bua jalo kagiso ya modimo mo matshelong a bone Can I hear big amen, Bazalwa? amen Developing the language of faith. aga jalo puo ya tumelo Key things we need to observe. dilo tse tharo tse re tshwanetse go di ela tlhoko Listen, your tongue is a steering wheel of your life. jalo leleme la gago ke lone jalo le le kgweetsang jalo botshelo ba gago Those who drove to church, bao ba neng ba kgweetsa go tla kereke you are mosong o. using the steering to control the car. o ne o dirisa jalo steering jalo go laola koloi Wherever you need to turn, you have to use a steering. ko o tlhokang jalo gore o retologele teng o dirisa jalo You steering cannot drive a car without a steering wheel. ga o ka ka wa kgweetsa sejanaga se senang steering wheel Saints, our tongue is a steering wheel of our life. matshelo a rona jalo ke steering wheel sa matshelo a rona leleme la rona The big question is, mme potso kgolo how ke do you drive your life with your tongue? wena o laola jang botshelo ba gago ka leleme la gago Can I hear big amen, Bazalwa? amen Let's go to James 3:4. Let's read it quickly. a reng jalo lekwalo ke la ga jakobe kgaolo ya boraro temana ke a bone Look also at the ships, Look also at the ships. though they are so large and are driven by fierce winds, They are so large. They are so large. They are so large, yes. they are turned by a very small rudder wherever the pilot But they are desires. turned by a very small instrument. bonang le tsona dikepe le fa di le dikgolo thata Yes. ebile di kgweediwa ke diphefo tse di thata Yes. di sokololwa ka lobatinyana gore di ye kwa mokgweetsi o ratang gore di isa ko teng. Huge as they are, di le dikgolo yalo but they are controlled by small things. di laolwa jalo ka selo se sennye Let's continue. It's verse 4 only. Okay, continue. Even so, the tongue is a little member, Even so, the tongue in my body is a little member. and boasts great things. It boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. Now it goes to the next point about the tongue. I said number one, the tongue is my steering wheel of my life, and number two, my tongue is a fire. ke rile ka re jalo leleme la ka jalo ke le le kgweetsang botshelo ba me mme sa bobedi leleme la ka ke molelo Your tongue can ignite the forest. leleme la gago lone le ka fisa jalo sekgwa You can destroy your marriage through your tongue, o ka senya lenyalo la gago ka loleme la or you gago can build it through your tongue. kgotsa wena o ka le aga ka loleme la gago Can I hear big amen, Bazalwa? amen It can ignite a forest, is what the Bible says. baebele e bua jalo gore le ka tshuba jalo sekgwa
Can I hear a prophetic amen, Bazalwa? Amen. We need to master our mouth. Rona re tshwanetse jalo gore re laole maleme a rona. We need to learn how to control our tongue. Re tshwanetse go ithuta gore laola jang maleme a And rona. God has given us grace to do that. Mme Modimo re file jalo mogau wa go dira seo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear prophetic amen? Amen. Read chapter 5, verse 14. Let's read it. James, chapter 5, the 14th verse. Is anyone amongst you sick? Yes. Let him call for the elders No, of the church. I'm sorry. Not Jeremiah, rather. I'm sorry. Jeremiah chapter 5, verse 14, not James. Jeremiah, I'm sorry about that. Chapter 5, verse 14. Therefore, thus says the Lord God of hosts, Therefore, thus says the Lord God of hosts, because you speak this word, because you speak this way. behold, I will make my words in your mouth fire, I mean, God says to Jeremiah, I will make my word in your mouth. fire. Yes. And these people wood, Yes. and it shall devour them. Yes. Ke ka mo morana Modimo wa masomosomo o buang jana a re. Yes. E re ka ba buile lefoko leo. Bona ke tla dira mafoko a me a mo molomong wa gago molelo le morafe o dikgong mme o tla ba nyeletsa. Do you hear that, Mozalwa? O utlwile seo mo kauleng? Rather, let the fire of the word come out of our mouths A nne gore molelo wa lefoko ko o tswa mo molomong wa to rona. devour demonic things, Gore ona o nyeletse dilo tse tsa not tse to di bosula. destroy E lives. seng go nyeletsa matshelo. We must desire to be used by God. Rona re tshwanetse re eletse jalo go dirisiwa ke Your Modimo. tongue is a fire, Leleme la gago ke molelo. but let it not be a fire which destroys somebody. Mme a se ka nna molelo o nyeletsa motho o Let mongwe. it be a fire which destroys the works of the enemy. A nne jalo gore ke molelo o nyeletsang ditiro tsa ga Satane. Can I hear big amen, Bazalwa? Now, number 6. Sa We borataro. are talking about the key things that we need to observe Re bua jalo ka dilo tse di botlhokwa tse re tshwanetseng gore di ele as tlhoko. we develop the language of faith. Jaaka re aga jalo puo ya tumelo. Number 6, take control of every thought. Tsaya jalo taolo ya kgopolo nngwe le nngwe. Every thought, you need to take control of it, Muzalwa. Kgopolo nngwe le nngwe o tshwanetse go tsaya taolo ya yone. It may look like I'm repeating what I said, but I'm taking it from the different angle. Ke bua jalo go tloga mo karolong e e Let's go farologaneng. to Philippians 4, verse 8. A re kwa lekwalo ba Filipe kgaolo ya bone temana ya borobedi. Take control of every thought. Tsaya jalo taolo ya kakanyo nngwe le nngwe. Philippians 4, 8. Finally, brethren, Finally, brethren, whatever things are true, listen to. He said, Paul says, in other words, he has been teaching. O ntse a ruta. Now, at the end, he says, finally, brethren, Jaanong kwa bokhutlong o bua mafoko. whatever things are true, are true, whatever things are noble, whatever things are noble, whatever things are pure, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are lovely, whatever things are good, of good report, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is any virtue, and if there is any praiseworthy, if there is any praiseworthy, meditate on these things. meditate on the things. Bagaetsho Yes. ke fetsa ka gore Ke fetsa ka hore. tsotlhe tsa boammaaruri Yes. le tsotlhe tsa tlotlego Praise the Lord. le tsotlhe tsa tshiamo Yes. le tsotlhe tsa boitsheko Yes. le tsotlhe tsa lerato Yes. le tsotlhe tse di tumo le ntle le Yes. tse di ka nnang teng tsa maatlametlo Yes. gongwe tsa poko Yes. di ikanye Say- di akanye Saints, ba kauleng the Bible says, meditate upon the things. bebele re akanyang ka tse Don't meditate upon your failure. se akanye wena ka tse o reteletseng ke go di Don't dira meditate upon your disappointment. se akanye jalo ka go swabisiwa ga Don't gago meditate upon the negative statements said by people. se akanye ka dikgang tse di sokameng tse di builweng ke batho You see, you are not what people are saying. ga o se batho ba se buang You are what God says. o se modimo a se buang Even Gideon said, le Gideon o rile I am the least in my clan. a rena ke wa letsole le potlana And God said, you are a mighty man of
Hello. modimo a re wena o monna yo mogolo Moses said, Moshe a re who am I ke manna that I must speak to Pharaoh? gore nna ke bue le I farao am unable to speak. a re nna ga ke kgone go bua Listen to me. nthetse People are not supposed to describe who you are. batho ga ba tshwanela gore bone ba tlhalose gore The ko wena mang only person to describe who you are motho yo o tshwanetseng gore tlhalosa is your creator. ke yo go tlhodileng You are not what the teacher says you are. ga o se batho ba reng o sone You are not what your seniors say you are. ga o se baetapele ba go ba reng o sone You are what God says you are. mme wena o se modimo a reng o sone Whatever things are good, tseo di molemo whatever things are noble, tseo e leng tsa tlotlego whatever things are praiseworthy, tseo e leng gore tsone di a meditate rotloediwa upon the a e things. nne tsone tse o Oh, akanyang ka Brother, tsone Naya Ntuza Bazalwa. Eh, di a And di meditate mpereke. upon the goodness of the Lord. nna ke akanyisa ka molemo wa modimo There are challenges in life, go na le dikgwetlho mo but botshelong normally I will flush them out. ka nako tse dintsi ke di beela kwa ntle Think about the goodness of God. ke be ke akanya ka tshiamo wa modimo Think about what God has done in your ke life. be ke akanya ka se modimo a se direng mo For the selong ga gago fact that you are in the church this morning lebaka la gore o le mo kereke mosong is a testimony. ke bopaki It's a testimony. ke bopaki Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Some of you think that when you've got $1 million at the bank, is then you can testify goodness. Listen to me. molemo wa modimo ga o tlisiwe ke dimilione kwa Somebody polokelong could not wake up from the bed. mongwe ga a kgona go tsoga mo bolao mosong o Somebody does not have a leg to walk with. mongwe ga a na leoto le a ka kgona go tsamayang ka lone You are able to walk with your 2 legs. wena o kgona go tsamaya ka dinao tsa gago tse pedi You are able to lift up your hand. o kgona go tsholetsa diatla tsa gago tsotlhe Count your blessing one by wena one. jalo bala ditshegofatso tsa gago bongwe ka bongwe Meditate upon what God has done in your life. akanya ka se modimo a se dirile mo botshelong ba gago Sing a song. opela pina Look what the Lord has done. o re a o bona se morena He a has se touched my ntiretseng mind. ene wa amile He has touched kakanyo my ya body. o kamile jalo mmele wa me Amen, Bazalwa. amen You need to take control of every thought. o tshwanetse go tsaya taolo ya Come on, kakanyo nngwe Bazalwa. le nngwe When I listen to the news, ga ke reeditse I dikgang don't believe everything. ga ke dumele sengwe le Yes, they are sengwe talking. e ba a bua I don't believe everything. mme nna ga ke dumele sengwe le sengwe Amen, Bazalwa. amen Let not CNN control your life. a re se ka ra bona jalo dilo tse di laola matshelo a rona Let not ENCA control your life. o se ka wa letla jalo bo fo outri ba re laola matshelo a gago Let the word of God control our lives. mme a nne lefoko la modimo le le laola Now, in matshelo a rona 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, jaanong bakorinti a bobedi kgaolo ya bolesome temana boraro go the fitlha ka Bible botlhano says we must pull down every thought which exalts itself above the knowledge of God. bebele ya re jalo rona re tseye kgakanyo nngwe le nngwe e ikgoletsang go ko lefoko la modimo le itlise Everything tlase which resists the knowledge of God, sengwe le sengwe se se ganang kitso ya you need to modimo take control over them. o tshwanetse go tsaya taolo ya seo Yes, even things may try to infiltrate you. le ga dilo di ka rata jalo go tla go di itse botshelo ba gago Somebody Mo o said, rileng. you cannot stop the birds from building a nest on the tree. di a re wena ga o ka ka wa emisa No, no, jalo no, dinonyane no, go no. ikagela You sentle ga mo cannot setlhareng. stop the bird from sitting on the tree. ga o ka ka wa emisa dinonyane go nna ko setlhareng It may sit on the tree, di ka nna mo setlhareng but the only thing that you cannot allow it to do se e leng gore ga o ka kwa di letla go di se dire is for it to build a nest on the tree it's set on. ke gore tsone di age jalo sentlhaganyana In mo other setlhareng words, di bi di nna an foo evil thought may want to come, gore ga gore jalo kakanyo e but you bosula e need ka to tla resist it. wena o tshwanetse go e You gana need to pull it down. o tshwanetse go e diegela tlase The Bible says, bring down any thought bebele ya re diga which kakanyo nngwe le nngwe exalts itself e e lekang go ikgodisa above the knowledge of kwa God. godimo ga kitso ya modimo Anything which says to you, sengwe le sengwe se se go God rang is not interested modimo ga a na in kgatlhego healing you, mo go you fodiseng must take it captive. seo wa se tseo se ise bogolegelong Am I making sense to the a church? kereke ya nkutlwa Take control of every thought. tsaya jalo taolo ya kakanyo nngwe le nngwe Listen, don't believe everything you think about. wena se dumele sengwe le sengwe se o akanyang ka ga Sometimes, sone you know, what you're thinking about, it brings confusion. That's why I read about confused. You know, certain things, they bring confusion in dilo our mind. dingwe tse dingwe ga re dumela mo go tsone jalo di tlisa Don't believe everything you think. se dumele sengwe le sengwe se o se akanyang Remember,
your mind is not born again. gopola gore tlhaloganyo ya gago ga ya That's what the pholosiwa. Bible says. Ke ka moo Bebele I e reng. beseech you, brethren, Ke a le kopa by the bakauleng, mercies of God, ka mautlwe le botlhoko wa do Modimo, not be conformed se to the fetolelwe standard of this world, mo kemong ya but lefatshe be ye transformed mme lona by fetolelwa the renewal ka go of your ntšhwafadiwa mind. ga megopolo ya Your lona. mind will never be born again. Kakanyo ya go a kitla e tsamaya e Never. pholosiwa. Mogopolo wa go ka se o pholosiwe. If you are praying for your mind to be born again, you are Ga wasting wena your o time. rapela gore tlhaloganyo ya go e pholosiwe, It is your spirit being ke mowa wa which gago has been regenerated. o e leng ngwane o pholosiwa. Remember, you are a tripartite being. Gopola gore wena o monokarolo tse tharo jaaka You motho. are a spirit. Wena o mowa, You have a soul o na le tlhaloganyo or a mind, kgotsa kgopolo, and you live in the body. o tshela mo mmeleng. Now, these two things, Dilo tse pedi the tse, soul, tlhaloganyo the mind, le kgopolo and the body, le mmele, cannot be born again. tsone ga di ka ke di a tsalwa sešwa. It's only your spirit being, the real you, Motho wa semowa who o e leng is wena reconnected with the Master. yo o kgonang go lomaganang le morena. Now, I need to renew my mind. Ke tlhoka jalo go ntšhofatsa I need kgopolo to ya ka. put my body under subjection, Jaanong ke tseye mmele wa ka ke o beye mo under tlase the ga taolo. control. Ke o beye mo tlase ga taolo. Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Don't believe everything you think. Se dumele sengwe le sengwe se o se akanyang. They will confuse, there will be confusion in your mind. Go tla nna le tlhakatlhakano According mo to wena. Deuteronomy 28, verse 20. Go ya ka lekwalo la Ditiro And also, it's, certain things is because you are anxious, anxiety. dilo tse dingwe tse ke gore jaanong ka re wa tshwenyega. When you are anxious about something, Ga wena o it tshwenyegile may ka se, disturb your mind. seo se ka tshwenya Deal kgopolo ya with gago. a spirit of anxiety. Dilana jang le mowa wa tshwenyego. According to Job 17, verse 3 to verse 4. Go ya ka lekwalo la ga Jobe, Deal Jobe, with the spirit of anxiety. dilana le mowa o le wa go tshwenyega. Sometimes it's an evil thought or restlessness in your life. Ka nako nngwe ke kgopolo e bosula kgotsa ke go sa iketla mo You are botshelong not ba at gago. ease in your mind. Ga wa iketla wena. Now, you must deal with that. Ecclesiastes chapter 2, verse 21 to verse 23. Dilana le se go ya ka lekwalo la moreri. Don't believe everything you think, Mozalwa. Se dumele sengwe le sengwe se o se Refuse akanyang. confusion. Ga na tlhakatlhakano. Refuse anxiety. Ga na jalo go tlala ka Refuse tshwenyego. restlessness Ga or na jalo go evil. etsaetsega. Can le I hear big bosula. amen? Amen. Now, you need to guard your mind from garbage. Wena ele tlhoko kgopolo ya go go tswa mo dilong tse di sa Guard nnang your sentle. mind from evil things. Ele tlhoko kgopolo ya Last gago week tswa mo dilong we tse di said bosula. garbage in, garbage Re out. ile ra re tse di tsenang ke tsone tse di tswang. Whatever I put in will come out. Seo he ke se said. tsenyang ke tsone se se tlang tswang. Proverbs chapter 15, verse 14. Diane kgaolo ya shome le botlhano ka bana Guard shome le your bone. mind, Muzalwana. Wena tlhoko kgopolo ya Yes, gago. we are listening to the news. Re reetsa Yes, dikgang. we are reading newspaper. Re bala jalo But makwalo guard dikgang. your mind. Mme ene ela tlhoko kgopolo ya Can I gago. hear big amen, Barcelona? Amen. Never let up on learning. Wena jalo se emisi jalo go ithuta. I'm saying don't give up on learning. Ke le se emisi go ithuta. The only way that you can renew your mind Tsela eno se ela gore o fetole is kgopolo ya gago. through learning. Ke ha wena o tswela go It's through ithuta. reading. Ke ha o bala. Don't stop. Se emisi jalo. You see, God says, Modimo a re, Hosea 4:6, mo lekwalo la gago se a my kgaola bone people temana boratane. perish for the lack of knowledge. Morafe wa me o latlhega ka ntlheng ya botlhoka Mr. Lord, kitso. Mokauleng. Proverbs 20, verse 20, read it at home. Temane You diane see, Barcelona, it's important that we must learn. go botlhokwa gore re ithute. Born, the Israelites, Baiseraele, God said Modimo ba ra re, they are going to stay in Egypt for 400 years. ba go nna jalo go egepeta dingwaga di le makgolo a You mane. remember that? Santse o gopola In seo. fact, God told Abraham Modimo o boletse or Abraham Abraham, kgotsa Abraham. God said for certain, A re ka boammaaruri. God was sure that they will stay in Egypt for 400 years. Modimo o ne a itse se a se buang ka gore Modimo ga a ka ka But bua they maaka. did not stay in Egypt 400 years. Mme ga ba dule go egepeta you know dingwaga di le that? kgolo a mane. Lo itse No, seo? they didn't. Lo a itse. They stayed in Egypt for 430 years. Ba dutse dingwaga di le makgolo a mane le masome a mararo Read your ngwaga. Bible. Bala Bebele ya gago. In other words, they overstayed by how many years? Dingwaga di le masome a 30 years. mararo. Did God lie? A Modimo o buile maaka? No. You know why? Lo a itse lebaka ke eng? You know why they stayed longer than stipulated time? Lo a itse ke eng ba dutse jalo go feta nako e ba neng ba e neetswe? It's because of lack of knowledge. Ke ka ntlheng ya botlhoka kitso. Well, also it's because Moses
delayed. mme le ka ntlheng ya go diega ga mmoši Somehow he contributed. ka tsela nngwe le ene jalo o nnile le karolo e There's someone tseleng. on his own. Otherwise, I will show you why I'm saying Moses contributed to that. ke tla lo bontsha ka tsatsi dingwe gore ke gore mmoši le ene o tseile karolo mo go diegeng ga bone. Listen to me, Muzelwa. Nthetse mokauleng Lack of knowledge go tlhoka kitso will lengthen your problem. go tla dira gore jalo bothata ba gago bo nne boleele Or knowledge will shorten your problem. kgotsa jalo go nna le kitso go tla khutsafatsa jalo bothata ba gago. Ezra said, I knew by the book. Ezra re na ke itsitse ka lekwalo When the Israelites were in Babylon, it was a second captivity. ga baiseraele ba le ko babelona e ne le botshwaro jwa And lekgetlo la Ezra bobedi. said, I knew by the book. Ezra re ke itsitse ka dikwalo You see, read the book of Jeremiah. bala lekwalo la ga Jeremia Can I, in the book of Ezra? le buka ya ga Ezra. I'm saying to us, Barcelona, Ke lo raya ke re bakauleng many of us ba bantsi ba rona were in problems. re mo mathateng Sometimes it's not the devil. ka dinako dingwe ga se satane Yeah, sometimes it's not the devil. ka dinako dingwe ga se It's satane because of lack of. ke ka knowledge. ntlheng ya botlhoka kitso. Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Knowledge is power. Kitso e na le maatla It's important. go botlhokwa You see, as a Christian, jaaka mokeresete when you know the word, ga o itse lefoko you cannot be easily deceived. ga o ka ka wa tsiediwa bonolo You can't. ga go kgonagale. You see, somebody made a research. Mongwe o ile a dira He patlisiso was comparing Christianity, Pentecostal, with mainland churches or denominational churches and Baptist churches. jalo na o tshwantshisa ditumelo tse di farologaneng bokeresete jalo le dikereke tsa tumelo ya gone yaanong jalo le se se ntseng di le And he teng found out mme a ela tlhoko that gore among denominational mo gareng ga ditumelo tse and Baptist, le bao ba he said those kolobetsweleng people, le they ga jwale. stay in the church. Batho bao ba ne ba nna mo kerekeng And he said the reason is lebaka ene le le they've got the mind of belonging. ba ne ba na le kgopolo ya gore bone ba tshwanetse foo ba nne ko Belong. ba ne ba itse le go na le ko ba tshwanetse ba nne ko teng Belong. ba ne ba itse le go na le ko ba tshwanetse ba wele Taught teng the word. ba ile ba dile They lefoko become grounded. ba ile ba tsepama mo He difokong said they want to belong. They've got the mind of belonging. ba ne ba na le kgopolo ya gore ba tshwanetse But ba this nne go le man gongwe said, mme monno a re as for charismatic us ga and e le jaanong Pentecostal, rona gompieno jaana dikereketse he said we don't have the mind of belonging. ga re na jalo kgopolo e tshwanang le ya He said bone charismatic and Pentecostals, a re jalo charismatic le they've got the dikereketse mind of being blessed. ba tletse ka kgopolo ya go tlala ka They move from ditshogofatsi one church to another. ba tsamaya kereke e nngwe go ya If go e he nngwe comes to great church ga ba tla mo great and he feels Christian that I'm not blessed, ba ba bona ga ba he moves to tshogofala another church. o ya ko go e When nngwe he reaches that church, ga a fitlha ko thinking that kerekeng I'm not blessed, a sa it's- tshogofala you know, they are busy pursuing blessing. bone ba tsamaya ba batlana le They ditshogofatso don't fela. have the mind of belonging to be taught. bone ga ba na kgopolo ya gore ba dule ba And rutiwe because of that, mme ka ntlheng ya se they lack knowledge. ba tlhoka That's kitso why they don't grow. ke ka mo ba sa They goleng are delaying their spiritual growth. bone ba diegisa kgolo ya bone ya semowa Hallelujah. You must have a mind of belonging. nna jalo le kgopolo ya gore wena go na le ko o batlang go iphitlhela o le You ko must teng belong nna le ko o so welang that you teng can be taught. gore o tle o rutwe You can be grounded gore o tsepame so that you can grow from glory to glory. o gole mo kgalaleng go ya go e You nngwe grow from faith to faith. o gole mo tumelong go ya go e I nngwe don't know any church except this one. ga ke itse kereke epe ntle After I le got born again. le nna tota moruti To be honest with you, it will be difficult. to tota join go any tla nna church. bokete I mean, go for ya go me, thola- not you. No, me. I'm not saying other churches, they are good. Every church, as long as Jesus is Lord. ga ke le gore ga di a siama ga fela di As bua long ka as jesu the e le word is morena preached. ga fela lefoko le rerwa But God is planting us in different churches. modimo re jala jalo ko dikereke tse di You farologaneng must develop the spirit of belonging. a ga jalo mowa wa gore wena o nne ko o nnang ko teng Amen. amen It's very, very, very important. seo se botlhokwa Never let up on learning. se emise jalo wena go ithuta Can I hear big amen, Barcelona? amen And then number 7, mme jalo you sa need to bosupa, train your ear to hear well. wena katisa jalo ditsebe tsa gago gore di utlwe sentle It's very important. Train your ears to hear well. di rute jalo gore di utlwe sentle Let's go to Luke 8, verse 18. lekwalo ke la ga luka
kgaolo ya 18. Luke 8, verse 18. We are about to close. Can I hear prophetic amen? Let's read the word of God. Of how you hear. The Bible says, I must take heed of how I hear. For whoever has, For whoever has, to him more will be given. to him more will be given. And whoever does not have, Whoever does not have, even what he seems to have will be taken even from, what he seems to have to be taken. from him. Yes. Ka moo tlhokomelang ka fa le utlwang ka teng. Yes. Gonne yo o nang le sengwe o tla newa. Yes. Mme yo o senang sepe le se a itlhomang a na naso o tla se tseelwa. But it's very important. Go botlhokwa ba kauleng. Take heed how you hear. Tlhokomela gore o utlwa jang. Even when you listen to the news. Le ha o reditse dikgang. You see, right now they are talking about land expropriation without, and then the state, USA state president Donald Trump. released a Twitter. You know, I had young person. You know, we those who are born before technology they say Twitter, but young people say Twitter. You know, he released a Twitter, Eh. and then right now the whole world is standing up. Jaanong re bone re roa ka gore molaetso a o when I buile ka listen to the tsela e sa news, nnang sentle. Ga ke reetsa dikgang, Normally, I listen to the news with the spiritual ears. ke di reetsa jalo ka tsebe ya semowa. When Barack Obama became the first black American president, Ka nako ya Barack Obama na president ya ntlha mo ntsho kwa it America. was something. Go ne go le sengwe. You know, you must be very careful. O ele tlhoko. It was an event, E ne le but ditiragalo. it was communicating something. Mme di ne di bua sengwe. When you listen to the news, listen. I'm talking about train your ear to hear well. Ke bua ka go katisa ditsebe tsa go utlwa sentle. After Obama, Morago ga gore Obama, Donald Trump came. jaanong ga tla Donald Trump. This is a man without any political background. Yo ene ga ana le morago la sepolotiki. It's something. Ke sengwe. And what he did, Se a se irang, he removed an American embassy to where he's supposed to go. Are you listening to the news? a isa Jerusalem. Yes. He removed the embassy. You know what? If you can read, many years ago, they talk about this. Ba buile ka se dingwaga tse ding tse di fetileng. Of course, there are certain things written down concerning the American embassy to be removed to Jerusalem. Mme go na le tse di builweng jalo ka go ntsha jalo That's embassy a e ise lot. go You know, when you Jerusalem. listen to these things, Ha o reetsa se, it's an event ke that ditiragalo. is prophetic. Mme ke seporofeto. It's prophetic. Ke seporofeto. That's why we must pray even for our country. Ke ka moo re tshwanetse go rapelana ka rona. After what happened, and then listen, Barcelona, I know some people, they, you know, you must listen. You know, not everything from the news is true. Ga se tsotlhe tse ne ke boammaaruri go tswa mo dikganyeng. Certain things that they are saying about Israel is not true. Tse dingwe tse ba di buang ka Iseraele ga e se boammaaruri. You know, we must pray for our country A re rapelena ka rona. because right now they want to disgrade their diplomatical relation with Israel. Jaanong ba leka jalo gore ba fedise jalo kamano ya bona In se fact, if diplomatic le Israel. I'm right, they've recalled South African embassy to Israel. Eh, gore ba bidise jalo Because moemedi they wa want to rona. degrade it to a lower level. Eh, Amen, Bazalwan. amen. But it has never taken, I mean, the minister, let me not mention her name. I mean, she said that. But it has never taken place yet. So Amen, ha se Bazalwan. diragale, mme You see, santse se tla Bazalwan, diragala. listen to the news well. Re etsang dikgang sentle. Let it not just be news. Ha e se In ka nna fact, dikgang fela. listen to the news in light with a prophetic utterance from the word of God. Re etsang tse di buisanang jalo ka di tsamaisang le seporofeto sa Modimo. You know, you must be very careful. O ele tlhoko. Jesus is coming soon. Jesu o e tla gaufi. There are signs. Matshwao kwa And I'm going to bona. ask you to pray for Israel. Mme ke tla kopa re rapele Israel. Not everything that the news says about them is true. Ga se tsotlhe tse di buang ka bone e leng boammaaruri. Can I hear big amen, Bazalwa? Why am I talking about these things? Train your ear to hear well. Yeah. Katisa jalo tsebe ya I gago think o I'm utlwe here. sentle. You must hear well.
o utlwe sentle. Even when you listen to the minister of the word, hear well. Le ha o reetsa yo o bua o rarang lefoko, o No, reetse sentle. even me, hear me well. Le nna o ntheetse sentle. The Bible says, test the spirit. Bebele ya re wena le ka mewa. It's very important, saints. Seo se botlhokwa. Learn to receive good counsel. Ithute go amogela For kgakololo e me siameng. to hear well, Gore nna ke utlwe sentle. as a child of God, Jaaka ngwana Modimo. you must guard against evil counsel. Wena o ele tlhoko gore ga o bone Don't be dikgakololo tse in di the sa midst siamang. of people who are negative. Se nne mo gare ga batho ba ba sokameng. Learn to receive good counsel, Muzelwa. Ithute go amogela jaaka The kgakololo e good siameng. counsel is somebody who speaks to you about what God says concerning your life. Ke se se molemo ke se ha motho a bua le wena ka se Modimo a buang ka Proverbs botshelo jwa chapter gago. 11, verse 14. Diane kgaolo ya some le Learn bongwe to temana receive some le a good bongwe. counsel. Ithute go amogela kgakololo e Number siameng. 2, Sa you bobedi, see, for you to train your ear to hear well, gore wena o ka tsheditsebe tsa if go you utlwe don't sentle. get a good counsel, Ga wena o sa bone you kgakololo e cannot siameng, hear well. ga o ka utlwe And sentle. if the peace of God does not rule your life, Mme ga kagiso Modimo e sa laole botshelo ba where gago. now always there is a fight in your mind, Ka dinako tsotlhe go na le ntwa mo there is a kakanyeng ya gago. negativity in your Go na le mind. tse di bosule jalo mo May kakanyeng the ya peace gago. of God rule our mind. A kagiso Modimo e none laola Ask matshelo a for peace. rona. You know, every morning when you pray, Nako le nako ga o rapela, let's say, Lord, o re Morena, may your peace, a kagiso ya gago which surpasses understanding, e fetisang may ditlhaloganyo it tsotlhe. garrison my heart. A e none e Fill laola my pelo ya mind gago. with your peace. Tlatsa jalo kgopolo ya gago Mzalwana, ka you yone. cannot succeed as a Christian Ga o ka ka wa phunyeletsa if jaaka you let the Mokreste. peace of God. Ga o tlhaela kagiso ya Modimo. Even in the midst of challenges, Le mo gare ga dikgwetlho, as long as you have the peace of God, ga wena o na le kagiso ya in Modimo. the midst of sicknesses, Mo gare ga malwetse, as long as you have the peace of ga God. o na le kagiso ya Modimo. I'm not saying we are not going to experience challenges. Ga ke re ga re go itemogela mathata. As a matter of fact, Tota o ntse ya the ka go Bible siame. says Bebele ya it re, is through many tribulations ke ka tsone that we dipogisego will tse enter the kingdom of God. mo re tla tsenang puso ya But Modimo. we need the peace of God Mme re tlhoka kagiso ya to Modimo sustain our gore re lives. kgone gore re boloke matshelo a rona. It's very important. Amen. For me to hear well, Gore nna ke utlwe I sentle, must have the peace of God. ke tlhoka Can kagiso I ya hear big Modimo. amen, Bazalwane? Amen. Learn to attend to God's word. Wena ithute jalo go tsena mo lefoko la Proverbs Modimo. chapter 4, verse 20 to 24. Go ya ka lekwalo la Diane. Let the word of God be your teacher. A letla lefoko la Let Modimo the le word go of God rutang. be my counsel. Letla lefoko la Modimo go Can I gakolola. hear big amen, Bazalwane? Amen. Train your ear to hear well. Wena katisa ditsebe tsa go These utlwe are sentle. the key things we need to Tse observe ke dilo tse di botlhokwa tse re tshwanetse go di ela as tlhoko. we develop the language of faith. Jaaka re aga puo ya tumelo. Remembering that death and life are in the power of the Gopola gore tongue. loso le botshelo di mo matleng a loleme. And lastly, Mme sa bofelo, for you to develop the language of faith, gore wena o age jalo puo ya tumelo. this is the last thing that you need to observe. Ke sa bofelo se o tshwanetseng go se ela tlhoko. Develop a spiritual billboard. Wena aga jalo billboard ya Now semowa. tell your neighbor, develop a spiritual billboard. Bolela moagisane gore a age jalo billboard ya I semowa. want us to read the last verse and then we go home. Ke rata re bala temana ya bofelo be When re we ya take gae. offering, we share the grace and we go home. Jalo re tla be re tsamaya re ya gae re We sena are go not fetsa. closing the church. We are just taking a break. We'll meet again. You can't close the church. Amen. Let's go to Genesis 15, verse 5. What do I mean by developing a spiritual billboard? Ke ra jang ga ke bua jalo. Let's read the word of God. Genesis 15, verse 5. Then he brought him outside and said, Now it is God. He brought Abram before he became Abraham. He brought Abram outside and said, Look now towards heaven, and God said to Abram, look now towards towards heaven. heaven, Yes. and count the stars if you are able to number I them. think it was at night. And God said to him, count what? The stars. And then, If you are able to number if them. you are able to number them, yes. Then he said to him, Then he said to him, So shall your God descendants said, be. so shall your descendants be. be. Really? Aba a mo ntshetsa kwa ntle, God took Abraham outside, a yes. mo raya a re, And he said to him, a ko o lelale kwa legodimong, look up, o bale dinaledi, count the stars. fa o ka kgona go di bala. If you'll be able to count them. Aba a mo raya a re, And he said to him, losika lwa gago your descendants lo tla nna kalo. will be like this. Now, God is trying to help Abraham. Modimo o jalo o bua le Abraham. Not Abraham, before he became Abraham. Pele ga e ka nna jalo He did Abraham, not have a child. o ne a sena ngwana. It was before Isaac was born. Ke pele ga jalo Isaka na ka God tsala. took him out. Modimo a mo ntshetsa kwa He ntle. let him to count the stars. A mo raya a re, o ka bala And he dinaledi said, tseo. your descendants, A re jaanong letso la if gago, you be able to count them,
ga o ka kgona go di Your bala descendant losika lwa gago will be like this. lo tla nna You ka know what God was doing? wa itse modimo He was helping Abraham o ne a thusa to abraham develop gore a age a spiritual billboard. billboard ya semowa Now, before they built Protea Hotel, pele ga bane ba ka aga jalo protea hotel they put a big billboard there. ba ile ba ba billboard e kgolo They foo said Protea Hotel is growing here soon. ba ba re jalo protea hotel e There tla fa was mo nakong e nothing. khutshwane It was only bushes. gore go sena sepe le dikgwa fela But they had in their mind, they saw Protea Hotel. mme mo kgopolong ya bone ba ne ba bone They protea hotel developed a billboard. ba ile ba aga jalo billboard It's coming soon. ye tla They se said, I saw the board. Bar- Protea Hotel is coming soon. boto ya re protea hotel e Before tla they could gaufi do excavation, le pele ga ba ka dira sepe you as a child of God, wena jaaka ngwana you modimo, need to develop a spiritual billboard. o tlhoka jalo go aga jalo billboard ya You need semowa to see something before you see it with your physical eyes. o bona sengwe pele ga o ka se bona ka matlho a gago a naga You need to build it in your mind. o se age jalo mo kgopolong ya gago If ever you are going to succeed, ga wena o tlile go bona that's katlego the one I believe God for great things. ke dumela modimo ka tse dikgolo This is not our ultimate auditorium. e ga e se yone ka go ya rona ya bofelo Though I left with few years. la ke setse ka dingwaga di le mmalwa But I believe God for the ultimate auditorium, and we turn this thing into a multi-purpose center. ke dumela modimo jalo ka kago e kgolo e fetang ya kereke And while waiting for that, mme ga re santse re letile you know, seo I've got things in my mind, and I need somebody to help me to take them out. ke na le dilo mo kgopolong ya ka mme ke tlhoka o tla I'm nthusa gore ke looking dintshe tse forward to kontle have two they say LED screen, young people. One here, one there. I believe that this wall must go up to the ceiling. ke tsaya jalo lebota le tshwanetse go tlhatlhoga le I'm dreaming. ke a lora Develop a spiritual billboard. aga jalo billboard ya You know, semowa at home, I like to help my wife to wash dishes. I like washing dishes. moruti o rata go tlhatswa dikotlolo Oh, yes. You know, while washing dishes, ga ntse a tlhatswa dikotlolo it's yana my time to meditate. ke nako e leng gore o It's my akanyisisa time to think about great things. ke nako e akanyang ka dilo tse You know, dikgolo sometimes my wife will say, "No, when are you finishing?" Sometimes I'm just taking time because I'm not yet through with my ka meditation. dinako dingwe o tla keta ntse a ditlhatswa jalo ntse a le ka nako ya gago a I akanyisisa will put an apron. o tsenya apron e borre di a tlhatswa dikotlolo You need, you need to develop spiritual billboard. o tlhoka jalo go aga billboard ya semowa Amen, Mazalwa. amen He took out Abraham. o ile a tsaya jalo abraham Look at the star. a mora re lebelela kwa legodimong God is saying, modimo a re develop aga spiritual. billboard ya semowa May God bless you. modimo a le segofatse